Welcome back, Andy. We will continue today uh, about tables. So before going to tables, what we are studied yesterday, నేను చదువుకున్నామండి రోల్ కాన్సెప్ట్, రైట్? రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, what are they, what is single role and what is composite role, what is derived role, right? So what is the name conversation for single role is X, and composite role is Y, and derived role is Z, right? So so far we will continue today about tables. Okay, so as I discussed earlier, every data in SAP is stored in tables. Okay, whatever data you are creating in SAP is stored in, where it will be stored, it's stored in tables. So now we will see, నాకు ఎవరైతే రిక్వెస్ట్ పెడతారో వాళ్ళకి నోట్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తానండి. ఈమెయిల్ ఐడి మెన్షన్ చేస్తే కమెంట్స్లో ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ ద నోట్స్ టు దెమ్. ఓకే, ఇవన్నీ అయిపోయాయి కదా, కాంపోజిట్ రోల్స్, డివైడ్ రోల్స్. నౌ వీ విల్ కమ్ బ్యాక్ విత్ securities. So here we will come back with tables, right? So so far as I said, every data in SAP is stored in tables. Okay, all the tables related to roles start with ARG. ARG is nothing but, AGR is nothing but activity group role name. Okay, activity group role name. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, మనకి ఏదైనా సరే టేబుల్ ఏజీఆర్తో స్టార్ట్ అయిందంటే అది రోల్కి సంబంధించిన టేబుల్. అదే సపోజ్ T00 అన్నారనుకోండి, టేబుల్ విచ్ కంటైన్ ఆల్ క్లయింట్స్. ఓకే, అసలు మనము ఫస్ట్ టేబుల్స్ని ఎలా వ్యూ చేస్తామండి? వీ నీడ్ టు గో ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ SC16 టు వ్యూ the tables. Okay, SC16 is the transaction code to view the tables. Okay, next T00. Okay, this is used to table which contain clients. Okay, related to clients. సో మనము బిఫోర్ వీటి గురించి తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ మనం టేబుల్ని ఎలా సెర్చ్ చేయాలో వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, హౌ వీ విల్ సెర్చ్ ద టేబుల్స్. ఓకే, సో రోల్ డెఫినేషన్ కోసం, ఆల్ రోల్ డెఫినేషన్, మాస్టర్డ్ ఆర్ డిరైవ్డ్ రోల్ డెఫినేషన్ కోసం ఏజీఆర్ డిఫైన్ అనేది యూజ్ చేస్తామండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏజీఆర్ఎస్ అంటేనేమో సింగిల్ ఆర్ కాంపోజిట్ రోల్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ AGR T codes is nothing but roles and its T codes related. AGR user is nothing but user assigned roles. These are both are important అండి. AGR 121, 1251 and AGR 1252. okay, these both are used for authorization value and arg values. And we have E070 is for transport request tables అండి. E071 both are related to transport request tables. ఓకే, సో ఇవి కొన్ని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, ఎందుకంటే దిస్ ఆల్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, లెట్ వి సీ హౌ టేబుల్స్ విల్ బి పర్ఫార్మ్డ్. ఓకే, వన్స్ we will open and we will check, we'll go for so
what is the transaction code to search the table? SE16, right? Once you place, so here you can see you need to search with table name, as I said. So this is, what is the AGR name? What system is loading actually. So meanwhile we will see that this how we will search the tables. Okay, so what in this contain we will see. Okay, we will execute it. See, this is the information of mandate is client అండి, ఏ క్లయింట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనేది. నెక్స్ట్ ఏజీఆర్ నేమ్ మీన్స్ ఎవరు, ఏజీఆర్ నేమ్ అనేది ఎవరు క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, రోల్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, ఇది పేరెంట్ ఏజీఆర్ అండి. రోల్ అనేది డిరైవ్డ్ రోలా లేకపోతే అసైన్ రోలా అని చూడడానికి. నెక్స్ట్ క్రియేట్ యూజర్, ఎవరు క్రియేట్ చేశారు. క్రియేట్ డేట్, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు. క్రియేట్ టైం, ఏ టైంలో క్రియేట్ చేశారు. క్రియేట్ టిఎంపి, ట్రాన్స్పోర్ట్ మెథడ్ అండి, ట్రాన్స్పోర్ట్ మెథడ్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు. నెక్స్ట్ చేంజ్ యూజర్, వెన్ మోడిఫికేషన్స్ ఆర్ డన్, వెన్ చేంజెస్ ఆర్ డన్ అండ్ వాట్ టైమ్ చేంజెస్ ఆర్ డన్. అండ్ నెక్స్ట్ you can see what time of change in TMP and what are the attributes. సో ఇది కంప్లీట్గా ఈ ఆర్గ్ డిఫైన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే, యాజ్ ఐ సెడ్, ఆల్ రోల్స్ డెఫినేషన్, మాస్టర్ డిరైవ్డ్ రోల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ప్రతి రోల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ ఏజీఆర్ డిఫైన్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ షో ఇయర్. సో ఇక్కడ ప్రతి రోల్ అనేది మనకు అవైలబుల్లో ఉంది. ప్రతి రోల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయ్యింది, ఏ టైంలో క్రియేట్ అయిన డీటెయిల్స్ అనేవన్నీ మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏజీఆర్, నెక్స్ట్ ఏజీఆర్ఎస్ కొట్టాను, దెన్ వీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఏజీఆర్ నేమ్ X related one, so you need to select start and execute. సో ఇది చూడండి, ఇది వచ్చేసి కాంపోజిట్ రోల్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము. ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాము. నో టేబుల్ ఎంట్రీస్ ఫౌండ్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ కీ. ఓకే, సో మనం ఇందులో సింగిల్ రోల్స్ ఏవేవి ఉన్నాయో మనమే సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, విల్ గో ఫర్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ ఫర్ కాంపోజిట్ రోల్. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ we can search also from here. చూడండి, ఆర్గ్ డెఫినేషన్ అంటే ఏంటి అని చూపిస్తుంది. విల్ టేబుల్ కంటెంట్స్, ఇక్కడ మనము ఏమిద్దామంటే యూజర్ SC08 ఏమేమి క్రియేట్ చేశాడో చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకి కనిపిస్తుంది అండి, దిస్ ఎక్స్ రిప్రజెంట్ ఆల్ ఆర్ సింగిల్ రోల్స్, వై అనేది కాంపోజిట్ రోల్ అండ్ జెడ్ అనేది డిరైవ్డ్ రోల్. రైట్, ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ కూడా చూడండి, దిస్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ రోల్, దిస్ ఈజ్ పేరెంట్ రోల్, దిస్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ రోల్ టు దిస్ ఈజ్ క్లయింట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ రోల్. చూడండి, ఇది డిరైవ్డ్ రోల్ అండి, ఇది క్లయింట్ రోల్. ఇవి మనం క్రియేట్ చేసినాయి అనమాట. మనం ఏమేమి క్రియేట్ చేసామనేది మనము ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సేమ్ అలాగే మనము ఆర్గ్ నేమ్ ఏమి ఇస్తామంటే, అండ్ దెన్ వీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ కదా, ఏజీఆర్ నేమ్ వచ్చేసి
అది ఏంటండి, we will execute and we will copy from here. You can copy and paste it. Shit, it's not good. So we'll go back and here we can give సింగిల్ రోల్ కాంపోజిట్ రోల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది మనకి. ఓకే, అండ్ చైల్డ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇక ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనకి మొత్తం కంప్లీట్గా ఈ మ్యాండేట్ దాని మీద ఈ క్లయింట్లో ఎన్ని ఎన్ని కాంపోజిట్ రోల్స్, ఎన్ని చైల్డ్ రోల్స్, ఎన్ని పేరెంట్ రోల్స్ అనేవి ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి తెలిసిపోతుందండి. అంటే వీ క్యాన్ ఫైండ్ అవుట్. అంటే మనకి నిన్న క్వశ్చన్ కూడా ఒకటి అడిగాను కదా, హౌ మెనీ ఐ నాట్ మెన్షన్ హియర్, బట్ నేను నిన్న 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగానండి. సో వేర్ క్యాన్ బి, హౌ క్యాన్ బి ఫైండ్ దట్ హౌ మెనీ derived రోల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ in your system and how many master roles are available in your system. Here we can find only using this table, using this transaction code, we can find this many derived role we have and this many master roles we are available in system. Okay, this is for composite role. This is used for table name is used for composite role, and next it is used for how many roles are available. Okay, now next we will go with use T codes. T codes will be says that roles and T codes, how many roles are available and how many T codes are available. I will show. Get it once AGR name na. So we will select it from composite role represent Y, right? But we are searching. So this many Y roles we are created, right? So basic composite role developed by bench. It's okay, anybody. If you click on this and then execute, see ఇక్కడ మనకి table from AGRS. So we will go for T codes, right? T codes, then we will execute. Here also we can see this is a T code. Suppose you can search, ఇక్కడ టీ కోడ్ నేమ్తో కూడా సెర్చ్ చేయొచ్చు అండి, లేదా మనకి టేబుల్ నేమ్తో రోల్ నేమ్తో కూడా సెర్చ్ చేయొచ్చు. మనకి వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాక ఈ SCC4 రైట్, SCC4 అనేది క్లయింట్ క్రియేషన్. మనకి ఎంతమందికి కనెక్ట్ అయిందో చూద్దాం. ఇదిగోండి, ఈ SCC4 అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అనేది ఇంతమంది రోల్స్కి క్రియేట్ అయి ఉందండి. అంటే ఇక్కడ ఈ రోల్స్ అనేవి ZYEX అనేది మన బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అండి, బట్ ఆల్ ఆర్ విల్ బి నాట్ ఫాలోడ్. దే విల్ బి, it will be depends from org to org and the user functionality written by the user. Okay, so here we can find out the how many T codes. So we will check it, our transaction codes and what we are created earlier, we will check it. Okay, suppose ఇది మనమే క్రియేట్ చేసాం కదా, we will find out for this role how many transaction codes are assigned using SC16, and this is the table name, and here we can search using this one. Okay, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్ని దిస్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ అనేవి మనకి ఈ రోల్కి అనేది క్రియేట్ అయ్యింది. ఇక్కడ మీకు చూడండి, డైరెక్టా ఇండైరెక్టా అనేది కూడా ఉంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటుంది. లెట్ వి చెక్ ఫర్ దిస్ వన్ అండి. Here is the option. We will check for derived role. So
we'll select it and we will go back and we will go back and we can execute. Here we can see. సో ఇది అనేది ఏమంటుందంటే లోయర్ లిమిట్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ అప్పర్ కేస్, అంటే కరెక్ట్గా కాపీ కాలేదు. వాట్ క్రియేటింగ్, దిస్ ఈజ్ అవర్ రోల్ అండి. Okay, so this table name is used for AGR T codes. Okay, we'll go for back. If you want to see, sorry, this is a roles we are already assigned. Okay, comparison is here, so we'll copy it. So you can check for this one and we will go for SC16 and here you can click by role name we are searching. So these are the types of T codes are assigned to for this single role. Okay, so same like that we have one more and AGR users is used for users assigned to role. Okay, suppose we will check our users, right? We'll check. So before this we'll check it for, okay, SC16 T codes remove. We need to find out users, right? This is for users and you can search by name also. Here you can see you can search by role name also. Okay, suppose, so what is our role? So here suppose test ABAP, right? This is all our we are created, right? So we will execute. See, we can search here. So this is the username. So when you have access to use this single role. Okay, and this is the change information, change request, change test and flags also we have. So these all are used for what are the users are available here. Okay, so we can also search through, so this one, right? We can also, now what will happen we will see if we search through this one. Okay, see here. So ఈ రోల్ అనేది ఈ ఇంతమంది యూజర్స్కి క్రియేట్ అయి ఉందండి. సేమ్ రోల్ are having access of this many users. This is known as AGR users. Okay, now next we will go for these are very important and AGR 1251 and AGR 1252. AGR 1251 will shows the authorization values and roles and AGR 1252 is shows the roles and argo values. Okay, I will show what is the purpose of 121. చూడండి ఇక్కడ 121 ఏం చేసిందంటే ఇది వచ్చేసి మనం క్రియేట్ చేసింది అండి. సో దీస్ ఆర్ ద clients we are created, how many times it was counted and what are the objects and what are the authorization T codes. So it is the profiles, right? And what is activity and what is the value.
Okay, this is value and this is activity field, and here we can only visible what are the activities. These are the authorization objects, and this is the object class, and this is the authorization object. Okay, this is the transaction code. ఇది మనకి ఆర్గ్ 121 అండి. ఇఫ్ యూ go for 122, let me see what will happen. If we go to 122 and execute, and we will see this button and we will execute. See, and here we can see, we can show ఇది డాలర్ సింబల్తో స్టార్ట్ అవుతుందండి వేరియబుల్, మనకు అర్థమైపోతుంది. వన్స్ ఇది వచ్చేసి ఫుల్ యాక్సెస్ అండ్ హైలీ రికమెండెడ్, ఫుల్ యాక్సెస్, లో టు హై. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది ప్లాన్డ్ వర్షన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ప్లాన్ వేరియబుల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ప్లాన్ వర్షన్. చెప్పిన ఆర్గ్ 1252 అనేదేమో ప్లాన్ వర్షన్కి యూజ్ చేస్తారు. ఆర్గ్ 1251 అనేదేమో టు ఫైండ్ అవుట్ ద హౌ మెనీ యాక్టివిటీస్ ఫీల్డ్. ఓకే, authorization fields are there. Okay, and what is that field and what is the field values. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంకోటి టేబుల్ నేమ్ E070. So this is the table name. It is used for this is for transaction request ID. This is transaction function. This we can see transaction status. So you can see what is mean by status. Ante D for modifiable, and L for protected, we can modify and protected. O for released standards, R for released, and N for released with import protection for repairing objects. So these are the values, and we can say here values will be shown. And next, TR functions is nothing but workbench request and customized request. These both are important, and apart from all reallocation and transport copies methods. So these are the major these are the shortcuts you need to know. L for deletion transport, F for piece list, D for list, Q for customizing tasks. So what is task and what is workbench we will study next. Okay, so after that, once it will be executed, then you need to go for next. And also we will see what is mean by 71 table, what we will use. See here, same, and it will be also saying TR. These are all TR requesting task. You can select it and you can execute it. You can see these all are transport request. Okay, when it was request, what it was merged or not, what are the objective names, these are the list will be available here. Okay, so this is completely about the table. This is the important one. So before going to transport method request, so we need to know we can delete roles or not, we can modify roles or not. So when we can delete, when we have option to delete the roles, and once development is completed, next how we need to transport the role, and next after transporting down to quality, then how it will be moved to quality to next prod. Okay, this is nothing but tables. And now roles modification we will go. How many types of role modification? See, suppose we have 3 types of roles, right? So what are there? One is single role, second one is composite role, third one is derived role. So these are the three roles. So how we can delete the roles? Okay, what are the options available? See here, modifying menu by adding, removing T codes from the menu, or directly modifying authorization data. These are the two methods to role deletion. We can do role modification. Okay, these are the two methods.
So this is one first one, right? This is second one. So this is third one. These are three types, right? And also we have another role, that is master role. So in master role, how we will do, we will check it. Okay, this is another one. So this is master role. Okay, so this is modified similarly to the single role above. So this is how master role we can change the data. Okay, so we will check how to delete the role. So we will go for, so how to, before that, how we need to go, first we need to go for, so this is a single role. For single role we have two options. So go for, here we having delete option. See, once you click on delete, system will ask, do you want to delete the role with all information? ఇక్కడ ఎస్ కొట్టామనుకోండి, సో దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్. సో వీ క్యాన్ డిలీట్ కంప్లీట్ role. Okay, so now we are selecting node. So another method is, you need to go for authorizations. So this is one another method, you can select it. So here is option is there, see here, delete. Once you need to, here is also we have deactivate, you can select it and you can delete from here. See, you can delete from here. See, these are the two methods of deleting. Here we already mentioned what we mentioned, directly modifying the authorization data. In that, here you can modify the authorization data. These are the activities and these are the activities value, and this is activity field. So cancel all authorizations, you can save it, then it will be saved. Now it can be deleted from here, or else we can delete from directly. So this is single role. So how we can delete for next composite role? See, you will go for composite role. This is for composite role. Same in composite role, we have option to delete here. So you can delete this one role, or else you will go for edit, and then you can go for roles. Here you can delete. Okay, here delete the role. Okay, from here you can delete the role. Okay, this one also you can do it. No, so these are the two work. Next, in derived role, I will show, this is derived role, right? This is not derived role. We'll check it. See, this is derived role. You can select it, you can go for edit, and see, this is the derived role, right? So now what is the option is there for a derived role? Only for derived role we cannot, there is no option to delete in derived role, only arg values. Okay,
only arg values we can change. There is no option to delete the derived roles. Okay, we cannot delete and delete చేయొద్దు. Derived role is copied from derived, only we can change the arg values. Okay, no arg values are exist. So this is nothing but derived role. Okay, next what is having similarly master role. Master role is nothing but similarly modification can be done like single role on a above. So this is nothing but role modification. And next tomorrow we will continue about the transport management system. So transport method, actually transport method system, we will study what is mean by transaction request, what are the transport roles are available. Okay, what are the tasks are available, we will see it. Okay, thank you all.